Ya urais ni kuwa Wakenya wiki hii walipata nafasi ya kutumbuizwa na kile kilichokuwa kikiendelea mahakamani, kwani mawakili waliokuwa wakiwasilisha kesi zao walitumia mafumbo na nukuu kutoka kwa Biblia na tamthilia mbalimbali pamoja na michezo ya kitoto kueleza kesi yao. Simulizi nyingi zilizotumika ziliwapa watu taswira waliotumia kuilinganisha matukio hayo ili kupata kuelewa vyema kesi hiyo. Brana Mwaya anaangazia matukio na heka zilizokuwa kotini wiki hii. You've reduced it to Mimi's childhood game of picky ponky paka melodies. Ni kesi ambayo ilitarajiwa kutokuwa na ucheshi wowote kutokana na uzito wake, lakini mawakili waliofika kotini walikusudia kutetea kesi yao vyovyote vile kwa kupeana mifano kutoka kwa tamthilia, hadithi, Biblia na mifano mingine ili kuhakikisha kuwa majaji pamoja na wote waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo wanapata taswira kamili ya kile kilichojiri. Mawakili hao walichukua fursa hiyo pia kuonyesha weledi wao wa lugha na fasihi. Clear report did not make a recommendation for Jose Camargo, Diego Maradona midfielder to sit in the middle and start distributing results. Wakenya walichukua nafasi hiyo kufurahia, kwani walifurahishwa na kile wanachodai ni heka za mahakamani. Akimwakilisha Helif Halifa, mwanasheria Willis Otieno alilinganisha uchaguzi wa Agosti kwa sakata au mchezo wa watoto, jambo ambalo liliibua kicheko kotini. That is what I'm saying. My grandmother calls Nairobi Karafu. And my niece Mimi calls picky ponky pacamielo disco. Because he called both of them. And he was the only person who knew who the disco would land on. Na kabla hajaendelea sana, Judge Smokin Wanjala akamkumbusha kwamba yupo mahakamani. I did give you brotherly advice. Be careful. That language appears to be alien to this court. I'll be guided, my lord. I'll be guided. But the main... Otieno alisimulia tena hadithi ya fundi bomba. Wakati huu alikuwa akiangazia IBC kwa kuwapatia wana Venezuela uhuru wa kurekebisha sava. Otieno alilinganisha vitendo hivyo kwa fundi bomba anayebaki ndani mwa bafu la mteja wake baada ya kumaliza shughuli ya kiufundi. A plumber who is in your bathroom when you are showering after fixing your shower is no longer a plumber, is a sexual offender. Ni kesi aliyoifanya kwa roho moja, kwani kijasho chembamba kilimtoka. Kwa nukuu za Biblia, Profesa Kithure Kindiki amefananisha vitendo vya wanasheria wa Azimio la Umoja kwa kujaribu kunufaika kutokana na mvurugano wa Bomas siku za kutangazwa kwa matokeo ya urais, akisema kuwa ni kama Wanaisraeli waliomtetea Barnabas mhalifu na kutaka kusulubishwa kwa Yesu. That the mob that swelled our image, the image of our nation, including the conductors of the orchestra, are now before this court shouting loudest that we must release Barabbas. That there was actually peace at Bomas. We had a choir singing the whole night and the whole day. If there was violence as was being presented here at 3 p.m., what stopped them from announcing at night? Those remaining polling stations, constituencies. What stopped them from announcing those constituencies in the morning? The choir is my witness. They were singing, there was peace, and everybody saw that. Kwa upande wa shule, wale walioenda shule upili ya Alliance wanaelewa vyema. When I used to be at Alliance High School, every year, Professor Githu is very happy about me mentioning his school. When I used to be at Alliance High School, every year I took part in a school play. You had a lot of speeches which I think do not belong to a courtroom. They probably should have been delivered in some theater where people love poetry, like my learned friend, Professor Githu Muigai. Madam Chief Justice, may I request 5 minutes for the commission? Because we are the custodians of the form, the legitimate forms. Yes. And my learned friend, Mr. Orengo, needs his lunch now. He's heckling. I suppose, unlike Professor Githu Muigai and Mr. James Orengo, I went to a school where they didn't teach us Shakespeare, they taught us Things Fall Apart. Judge Smokin Wanjala alimuuliza wakili Kioko Kilukumi
kufafanua zaidi ikiwa atakubali uamuzi wa King Solomon kwa Biblia katika kesi ambapo wanawake wawili wanadai umiliki wa mtoto mmoja. And so by the petitioner coming to tell you here, if you don't give me the baby, slice the baby into two, you already know whose baby. In King Solomon's story, the protagonists were distinguished mothers, but here you call them two gentlemen. But I also remember that one of the mothers who turned out, or the mother claimants, who according to Solomonic wisdom could not have been the mother, is the one who was saying, cut the baby. But the other one, I remember, said, no, let her take the baby. Because what she was interested in is to preserve the baby. Would you be willing to advise? I rest my case. Kwa mara nyingi baadhi ya mambo mengi yaliyofanyika kotini yangechukuliwa kama hatia, lakini hili ni tofauti sana na Jaji Martha Koome. Jumatatu wa Kenya wana baadhi ya maamuzi wanayotarajia. Brian Amuai, Look Up TV, Nairobi.